സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ഒരു ക്രിസ്മസ് മാർക്കറ്റ് കണ്ടുവന്നാലോ? ഇത്തവണ നമ്മൾ ബാസിലിലാണ്. ബാസിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൻ്റെ ഒരു ബോർഡർ സിറ്റിയാണ്. ഫ്രാൻസും ജർമ്മനിയുമായിട്ടുള്ള സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൻ്റെ ബോർഡർ ബാസിലാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ക്രിസ്മസ് മാർക്കറ്റിന് നല്ലൊരു സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൻ്റെയും ഫ്രാൻസിൻ്റെയും ജർമ്മനിയുടെയൊക്കെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം വളരെ പ്രെറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രിസ്മസ് മാർക്കറ്റാണ് ഈ ബാസിലുള്ളത്. അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി ഈ ഒരു ക്രിസ്മസ് മാർക്കറ്റ് കണ്ടാലോ? ബാസിലിലെ ക്രിസ്മസ് മാർക്കറ്റിൽ ഒരുപാട് ഫുഡ് സ്റ്റോൾസ് ഉണ്ട്. ഈ കാണുന്നത് സോസേജസ് ഒക്കെ വിൽക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റോളാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് സോസേജസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ വേറെ ഒരുപാട് ഫുഡ് സ്റ്റോളുകളുണ്ട്. സ്വിസ് ചീസിൻ്റെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ കിട്ടും. പിന്നെ ഡോനട്ട്സ്, പേസ്ട്രീസ്, അതുകൂടാതെ മുൾഡ് വൈൻ, അതിവിടുത്തെ ഒരു ഫേമസ് സംഭവമാണ്. ഈ തണുപ്പത്ത് അതൊരു നല്ല രസമാണ്. നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഒരു പേസ്ട്രി പോലത്തെ ഒരു ബൺ സാധനം വാങ്ങുകയാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത്. അതിനകത്ത് ക്രീം, വാനില അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട്. ഈ സ്ട്രീറ്റ്സൊക്കെ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ആളുകളെല്ലാം ഇങ്ങനെ എല്ലായിടത്തു നിന്നും ഇവിടേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ ബാസിൽ മാത്രമല്ല, അപ്പുറത്തൊക്കെയുള്ള ഫ്രാൻസ്, ജർമ്മനി എന്നൊക്കെയുള്ള ആളുകളും ഈ മാർക്കറ്റ് കാണാൻ വരുന്നുണ്ട്.